Hello friends, ඔයාලා හැමදෙනෙක්ම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ වෙබ් කම්පෝනන්ට් ඩෙවලොප්මන්ට් වීඩියෝ සීරීස් එකේ 3 වෙනි වීඩියෝ එකට. අද මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ how to use session and session tracking with session configuration කියන ටොපික් එකට යටතේ තමයි මේ වීඩියෝ එක මම අද ඔයාලට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. right. අපි යමු දෙවෙනි ස්ලයිඩ් එකට. right. what is session? right. අපි දැන් බලමු session එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. In terms of World Wide Web, a session indicators a period of time that a single user visits a website. A session starts when the user requests for the first page, and during a session, the user can view as many pages as he wants. The session end of the user hasn't requested any page of the given amount of time. Timeout එකක් කියලා අපිට එතනදි කියන්න පුළුවන්. The session timeout varies depend on server configuration, typically from 15 to 30 minutes. right. මෙතනදී අපිට පළවෙනි පාර්ටෙන් කියලා තියෙන්නේ මේ session එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක පිළිබඳව. session එකක් කියලා කියන්නේ session එක start වෙන්නේ user කෙනෙක් මොකක් හරි site එකකට user කෙනෙක් මොකක් හරි site එකකට පළවෙනි request එක යවද්දී හැදෙනවා session එක create කරන session එක. මේ සෙෂන් එක සාමාන්‍යයෙන් තියෙන විනාඩි 15ත් 30ත් අතර වගේ ටයිම් එකක් තමයි සෙෂන් එකක් ක්‍රියේට් වෙලා තියෙන්නේ. මේ සෙෂන් එක එන්ඩ් වෙන්නේ ඒ කියන්නේ ටයිම් අවුට් එකක් වෙන්නේ කිසිම රික්වෙස්ට් එකක් යවන්න නැතුව විනාඩි 15ත් විනාඩි 30ත් අතර. ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා එක එක සර්වර් කන්ෆිගරේෂන් අනුව. රික්වෙස්ට් එකක් යවන්න නැත්නම් විනාඩි 15ත් විනාඩි 30ක් අතර කම්පේජ් එකක් ඇතුළතදී කිසිම රික්වෙස්ට් එකක් යවන්න නැත්නම් එතනදී සෙෂන් අවුට් එක ටයිම් අවුට් එකක් සිද්ධ වෙනවා. Because the HTTP protocol is stateless, the server can track session via cookies. URL rewriting to hidden from fields to identify a single user across different requests. Session tracking using cookies is the primary mechanism. In case the user's web browser doesn't support cookies, then URL rewriting or hidden from field can be used. In web development, programmers use session mechanism to manage user information that persists only in particular session, such as authentication, state, username, or any data that need to be shared across requests. right. අපි ඊළඟට බලමු මේ session එකක් create කරගන්නේ කොහොමද කියලා. By default, a session is automatically created when the user visit the website. අපි කලින් කිව්වා user කෙනෙක් website එකකට යන පළවෙනි request එකේ තමයි මේ session එක create වෙන්නේ කියලා. To obtain the HTTP session object as present in the user's session, invoke the get session method of the HTTP servlet request interface in do get or do post method of Java servlet for servlet. For example, මෙතනදී example code එකක් අපිට දීලා තියෙනවා කොහොමද session එක create වෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව. මම මෙතන code example එකක් මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න දාලා තියෙනවා. Note that the HTTP servlet request .get session method returns the current session associated with the request or create a new one of the request doesn't have a session. That means the return HTTP session object is always not null. To get a session without creating a new one if not exit, you can use invoke get session false on the HTTP servlet request. right. ඊට පස්සේ මෙතන මම තවත් code example එකක් දීලා තියෙනවා. මෙතනදි බලලා තියෙනවා session එකක් තියෙනවද නැද්ද කියන එක පිළිබඳව. ඒකට අදාළ code එක තමයි මෙතනින් මම දාලා තියෙන්නේ. In this case, the returned value can be null if not session exit. Hint: the if else check for nullability is needed. That also means get session is equivalent to
get session pro. Right. අපි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යමු. මෙතනදී ඊට පස්සේ for your reference the following Java servlet print the session ID, create time and last access time of the current session. Right. මෙතන මේ session එකේ time එක හදන්න එක තමයි මෙතන මේ දීලා තියෙන්නේ. අපිම access කරන විදිය පිළිබඳව. Right. මෙතන code example එකක් මම දාලා තියෙනවා. You can run this servlet for testing purpose. The result would like to be this කියලා මේ විදියට මෙන්න මේ code එකේ output එක ඒ කියන්නේ session ID එක දැන් මෙතනදී මේ session ID එකක් හදලා තියෙන්නේ. session ID එකක් හදලා create time එක ඒ වගේම session එක access කරපුවා last access time එක මේ විදියට මම අරගෙන තියෙනවා. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් session එකක් create වුණාම ඒ කියන්නේ user කෙනෙක් page එක request එකක් දාපුවාම session එකක් create වෙනවා. මේ තියෙන write.println කියලා session ID එක මෙතනදී අරගෙන තියෙනවා. උඩින් අපි create කරගත්ත session ID එක. ඒ වගේම create time එක සහ අන්තිමටම ඒ session එක access කරපු time එක. Right. අපි බලමු මේ session tracking කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Session tracking is a way to maintain state data of an user. It is also known as a session management in servlet. Right. HTTP protocol is stateless, so we need to maintain state using session tracking techniques. Each time user request to the server treats the request as the new request, so we need to maintain the state of an user to recognize to a particular user. HTTP is stateless, that means each request is considered as the new request. It is shown in the figure given below. මෙතනදී පල්ලෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ request එකේ සිද්ධ වෙන ආකාරය, session එකක් සිද්ධ වෙන ආකාරය. පළවෙනි එකේදී request කරනවා, දෙවෙනි එකේදී response එක වෙනවා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එකේදී මොකද තුන්වෙනි එකේ වෙද්දී මෙයාට session එකක් හැදිලා තියෙන්නේ. ඒක ඇවිල්ලා තියෙනවා client browser එකේ. ඒ browser ඒ තියෙන session ID එකත් එක්ක තමයි තුන්වෙනි සැරේ request එක යන්නේ. Second request එක. Why use session tracking? To recognize the user, it is used to recognize the particular user. මෙතනදී session අය අපි session track කරන්න කියන එක පිළිබඳව තමයි කියලා තියෙන්නේ. Right. අපි බලමු මේ session tracking techniques මොනවද කියලා. session track කරන techniques ප්‍රධාන වශයෙන් හතරක් තියෙනවා. There are 4 techniques used in session tracking. පළවෙනි එක cookies, දෙවෙනි එක hidden form field, තුන URL rewriting, හතර HTTP session. මේ විදිහට session tracking කරන techniques හතරක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. Right. Session configure. Right. Session එකක් configure කරගන්න විදිය තමයි මෙතනදී කියලා තියෙන්නේ. If a user has been idle, ඒ කියන්නේ එයා නිෂ්ක්‍රිය වෙන කිසිම idle මෙතන කියලා තියෙන කිසිම request එකක් යවන්න නැත්නම් for given amount of time his session expire, which mean all the data bound to his session is removed from the server. The session is destroyed. Each server has different default value of global session timeout, 30 minute in Apache Tomcat. Apache Tomcat එකෙන් නම් session එකක් destroy වෙනවා විනාඩි 30කින් user මොනවත් request එකක් යවුවේ නැත්නම්. එතකොට ඒකදී වෙන්නේ මේ හදලා තියෙන session එකේ ඒ session එක destroy කරලා දානවා server එක විසින් user ගෙන් request එකක් නැත්නම්. උදාහරණයක් විදිහට Apache Tomcat server එකේ නම් විනාඩි 30කින් session එක destroy වෙනවා. You can set session timeout for an individual web application by modifying its web development descriptor file. For example, session එකක් ඒ කියන්නේ session එකේ timeout එක කොහොම සිද්ධ කරන්න කියලා තමයි මෙතනදී code example එකෙන් මම දාලා තියෙන්නේ. Right.
මේ කෝඩ් එක්සාම්පල් එක විදිහට පුළුවන් අපිට සේෂන් එක ටයිම් එක අවට් සේෂන් ටයිම් අවට් එකන්න සේෂන් එක ඩිස්ට්‍රෝයි කරලා දාන්න this overrides the global session timeout set by this server and set session timeout to 15 minutes. You can set the timeout value for an individual session programmatically like this, right? ඊට පස්සේ මෙතනදි මේ තියෙන්නේ මේ අපිට ඕන විදිහට අපි මේ session එක time out වෙන්න අපිට හදන්න පුළුවන්. මේක සාමාන්‍ය තප්පර වලින් තමයි අපි time out එක දාන්නේ. දැන් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් session max inactive interval එක 600 කියලා දීලා තියෙනවා. 600 කියන්නේ මේක තප්පර වලින් තියෙන්නේ. එතකොට ඒක විනාඩි වලට ගත්තොත් විනාඩි 10ක් විදියට තමයි විනාඩි 10කින් session එක time out වෙනවා. right මේ විදිහට තමයි session එක configure කරගන්නේ. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එක මම මෙතන නිමා කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අද දවසේත් මම මේ වීඩියෝත් එක්ක එකතු වෙලා හිටපු ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම බොහොම ස්තුතියි. අපි ඉක්මනින්ම තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.